In the name of Jesus. Right now, Прямо сейчас I pray for someone я молюсь за кого-то, who is a victim of uterine fibroid. Фиброма. вы у вас проблем с фибромом, вы жертвы фиброма. Fibroid. Somebody Кто-то who is also a victim of pile, hemorrhoid. у вас проблема, вы жертвы геморроя. In the name of Jesus, Во имя Иисуса I pray for another person who is losing blood, я молюсь за тех, кто теряет кровь. vomiting blood. Вы теряете кровь, воздушные кровь. In the name of Jesus, Во имя Иисуса. somebody else that is losing blood in the toilet. Кто теряет кровь в туалете, I declare that whatever be the condition of the lower intestine, я молюсь, какой бы ни был состояние внутренних органов. be healed right now. Будьте исцелены прямо сейчас. Somebody losing blood mysteriously in form of anemia. Кто-то мистически теряет кровь, у вас анемия. In the name of Jesus, Во имя Иисуса I declare it arrested right now. я провозглашаю, что ты сказал. I take authority over the power of witchcraft. Я беру власть над всяким колдовством. It is broken right now. Оно разрушено во имя Иисуса. In the name of Jesus, Прямо сейчас. that devil of nightmare И этот демон, мучитель, that кошмар, causes you to see yourself being pursued in the dream, тебя сидит сон, кто-то преследует тебя. even being hot in that dream. И даже ждал тебя. I declare that that devil is arrested Я провозглашаю, что этот демон, он and задержан returned back to hell. и возвращен в ад. Every evil mark on your body, Всякое злое значок, обозначение на вашем теле. someone is conscious of the fact that there is a mark of rejection on your head. Я вижу как знак отвержения на вашем голове. Today that mark is reversed. Сегодня этот знак убирается. In the name of Во Jesus, имя Иисуса. I declare you tonight a season of release. Я провозглашаю, сегодня сезон освобождения. What is yours is released. Что то, что бежало, убирается. In the name of Во имя Иисуса. God, just open a door that can be closed. Бог будет открыл дверь, которая была закрыта. A door that somebody has been knocking on. И, может, кто-то стучал в эту дверь. I declare the opening of that door. Я провозглашаю, что эта дверь открывается. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. A negative report has just been cancelled. Негативные результаты, Negative medical report cancelled. всякая негативные медицинские результаты уничтожаются. Negative legal report cancelled. Все негативно, оно уничтожается. Negative report at the place of work cancelled. Негативный отчет в плане ваших контролей уничтожается. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Somebody is receiving fresh fire from God. Кто-то принимает свежий огонь от Бога. Fresh fire of prayer. Свежий огонь молитвы. Fresh fire of study of the word. Свежий огонь на изучение слова. Fresh fire of revival. Свежий огонь пробуждения. Somebody who is battling with fasting. Fresh fire to fast is coming upon you. Кто боролся и не мог поститься. Свежий огонь, чтобы вы могли поститься. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. I declare wonders without number. Я провозглашаю бесчисленные чудеса. You sleep overnight to wake up Вы проспите эту ночь, вы проснетесь. with testimony. Somebody, it is a testimony that will wake you up in the morning. Кого-то из вас ожидает свидетельство. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Can you lift up your phone if you have? Можете ли вы взять свой телефон, если он у вас есть? Ask her. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. In the name of Во Jesus. имя Иисуса. Any call that you need, Всякий звонок, который вы знаете, any call of favor, всякий звонок, который вы any знаете, email, всякий имейл, any message, всякое сообщение, any alert, всякое financial transfer alert оповещение, может быть, that is needed. которое вы I знаете. declare the systems are put under pressure. Вы провозглашаете всякое And it is released in the name of Jesus. Это высвобождается. When I say that the testimony will wake you up, Когда я сказал, вы проснетесь, the Lord just showed me that somebody's phone Господь показал мне, что есть телефон, it will wake you up он разбудит вас. in the morning with the testimony, Вы проснетесь, with the good news. это будет In the name of Jesus, and every evil report, всякие злое, злая новость, evil news,
всякая злая новость, that is targeted for anybody, которая направлена в отношении that evil news is cancelled. обнуляется. In the name of Jesus, so shall it be. Да будет так. In Jesus' name, Во имя Иисуса. you will testify. 24-hour testimony. Somebody's marital destiny has not been settled. У кого-то ваша судьба в браке, кто становится правильным. In the name of Во имя Jesus. Иисуса. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. In Jesus' precious name. Во имя Иисуса. Someone sing the loud amen. Somebody say the loudest amen. Somebody shout the loudest amen. Tomorrow night, Завтра вечером we shall be celebrating the faithfulness of God. мы будем торжествовать о верности Божьей. Because next tomorrow, Потому что послезавтра they're commanding the day midnight prayer. The prayer is the midnight prayer молитва в полночь will be 1,000 days. будет исполнена 1000 дней. 1,000 days 1000 дней. of continuous prayer every day. Молитва, которая продолжается каждый день. We shall be doing the anniversary. И у нас будет такой юбилей. Join us online, Присоединяйтесь нам онлайн. and we will be glad И мы будем рады, to have you. что God bless you. Бог благословит вас. See you in the morning. И увидимся утром. And everybody watching from all over the world. Все, кто смотрит в другой You are in need of surrender to Jesus. вы нуждаетесь в том, чтобы починить. Pray this prayer after me. Помолитесь этой молитвой. Say, Lord Jesus, Скажите, Господь Иисус, I am a sinner я грешник, in need of your help. мне нужна твоя помощь Come into my life. войти в мою жизнь. Make me a new person. Сделай меня новым человеком. Today, Сегодня I have decided я принял решение to follow you. следовать за тобой No turning back. и не оборачиваться. Forward ever Всегда вперед and backward never. и никогда назад. Thank you, Lord. Спасибо, Господь, In Jesus' name. во имя Иисуса. Amen. Аминь. If you pray that prayer, let us know you need Если вы помолились этой and молитвой, send us и пришлите нам your details after you have prayed. детали после молитвы. In Jesus' Во name. имя Иисуса.